the lecture continues up to the end of this presentation. It actually, where I completed the entire feminism, but in a very mode of bewilderment and utter surprise, I've discovered that the entire feminism has not been recorded. It just recorded up to Judith Buler. And then I have decided to record again so that you can listen to this lecture of Judith Buler, because the portion of Judith Buler, the gender performativity, up to the conclusive portion of this particular lecture has totally been eliminated from that record. So I have to re-record it again. So so that's a bit of a headache. That's I would say a very negative quality of technology. Rather, it's more of a hindrance rather than a help. So let's begin from Judith Buler. So in the previous video, there are certain snippets and vignettes of Judith Butler's thought, but let's begin from here. So right now, I should inform you that it's quite a news of depression that Judith Buler has been identified, diagnosed with COVID-19 positive. Yes, she has been attacked by coronavirus, and right now she has been admitted in an American hospital and fighting with life. I wish her a very speedy recovery. So the third wave feminist literary theory begins with Judith Pamela Butler, and I must say that she is a complete game changer. She is a paradigm shifter. You know what paradigm is? Paradigm is a particular historical parameter through which a particular age has generally been judged. So Judith Buler can be called a paradigm shifter because she changed the entire paradigm of the feminist thought in the third wave feminism. So Judith Pamela Butler, born in 1956, is an American philosopher and gender theorist who contributed regarding political philosophy, ethics in the fields of third wave feminist and queer literary theory. She is best known for her book. This famous book is known as The Gender Trouble, Feminism and the Subversion of Identity, published in 1990. She wrote another book, another famous book, Bodies That Matter, on the discursive limits of sex, published in 1993, in which she challenges various conventional notions regarding gender and develops her theory of gender performativity. This is a very important word, gender performativity. Now we have to understand what a performance is. Basically, a performance is a visual representation or any form of representation in which an artist, be it a musical artist, be it a dramatic artist, they perform by presenting their skill. একজন গায়ক যখন স্টেজে গিয়ে গান গায় তাকে বলা যেতে পারে is a form of a kind of musical performance. একজন অ্যাক্টর যখন স্টেজে গিয়ে অ্যাক্টিং করে, নাটক করে, তখন তাকে ড্রামাটিক পারফরমেন্স বলা হয়। সো এইভাবে পারফরমেন্স বলতে আমরা বুঝি একটা পার্টিকুলার টাইম ফ্রেমের মধ্যে যদি কোনো একজন আর্টিস্ট তার স্কিলকে অডিয়েন্সের সামনে বা রিডারের সামনে বা পারসিভারের সামনে তুলে ধরে, তাকে বলা হয় পারফরমেন্স। But she, for the first time, said that gender, the construction of gender, the idea of gender is essentially performative. এটা শুনে আমাদের মাথা অনেকটাই গুলিয়ে যায়, মানে কি যে উনি বলতে চেয়েছেন পারফরমেটিভের মাধ্যমে সেটা আমরা ঠিক বুঝতে পারি। So let's begin from the very beginning. What is sex? Sex is basically a biological and physiological construction. আমরা যেভাবে যে জিনিসটা নিয়ে জন্মাই তাকে বলা হয় সেক্স। হোয়াট ইজ জেন্ডার? জেন্ডার ইজ আ সোশিও কালচারাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল কনস্ট্রাকশন, যেটা আমাদের সোসাইটি কনস্ট্রাক্ট করে, যেটা আমাদের সোসাইটি ক্রিয়েট করে, ভাবতে শেখায় যে তুমি এই পার্টিকুলার জেন্ডারে বিলং করো, তোমাকে এই কাজগুলো করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু বিহেভ ইন দিস পার্টিকুলার ওয়ে, ইউ হ্যাভ টু বিহেভ দ্যাট পার্টিকুলার ওয়ে. Butler said
that gender is performative because through various performative acts of gender, we become. Gender is essentially not a natural act. It is different from the biological sex. Gender is socially constructed. That we know, but how? In her famous essay, Performative Acts and Gender Constitution, published in 1988, Butler proposes that gender is performative. And she argues that gender is best perceived as performative, which suggests that it has a social audience. Gender has a social audience. How? যে ধরনের স্টাইলাইজড অ্যাক্টিভিটি আমি প্রত্যেকদিন পারফর্ম করি অ্যাজ আ মেল বা অ্যাজ আ ফিমেল, দ্যাট ইজ জেন্ডার। হোয়াট ডু আই মিন বাই স্টাইলাইজড অ্যাক্টিভিটি? আমি যেভাবে হাঁটি, যেভাবে চলি, যে ধরনের টি শার্ট পরি, যে ধরনের স্পেকটাকল পরি, আমার দাঁড়ি বা গোঁফ, আমার মুস্ট্যাশ অ্যান্ড বিয়ার্ড, আমি যেভাবে ডিজাইন করি, আমার চুলের কনস্ট্রাকশন, these very body languages are part and parcel of my gender identity. যেগুলো আমার সো কল্ড পার্সোনালিটির পার্ট, আমার ব্যক্তিত্বের পার্ট, সেগুলো আমার জেন্ডার আইডেন্টিটির পার্ট। ছোটবেলা থেকে আমাদের শেখানো হয় টু বি আ মেল, তোমাদের এই সার্টেন জিনিসগুলোকে পারফর্ম করতে হবে, অ্যাজ ইফ তুমি যেন স্টেজে পারফর্ম করছো। কোনো মুহূর্তে যদি আমার এই গলাটা নষ্ট হয়ে যায়, আমার এই সো কল্ড ম্যাসকুলাইন ভয়েস গলা নষ্ট হয়ে যায়, যেটা ফিমেলের মতো বলতে শুরু করি, তাহলে কি একটা ভয়ঙ্কর ডিস্টারবেন্স, আমি নিজে কথাই বলতে পারবো না, একটা ভয়ঙ্কর সাইকোলজিক্যাল কনফ্লিক্টের মতো আমি পড়ে যাবো যে কেমন করে কথা বলবো, কেমন করে ইন্টারাক্ট করবো উইথ মাই স্টুডেন্টস। সো এই এসেনশিয়াল প্রবলেম রিগার্ডিং কমিউনিকেশন একটা ক্রিয়েট হবে আমার যদি জেন্ডার আইডেন্টিটি চেঞ্জ হয়ে যায়। তো এইটাকেই বাটলার বলছেন পারফরমেন্স। আমরা সবসময় নাটকের মতো জেন্ডারও পারফর্ম করি, অ্যান্ড এসেনশিয়ালি এই পারফরমেটিভ অ্যাক্ট ইজ সাবজেক্ট টু চেঞ্জ। আমি ইচ্ছে করলে সকালবেলা একজন নারী সাজতে পারি, বিকালবেলা একটা পুরুষ সাজতে পারি, জীবনের একটা নির্দিষ্ট সময় আমি নারী সাজতে পারি, জীবনের একটা নির্দিষ্ট সময় আমি পুরুষ সাজতে পারি, অন্য কোনো সময় ট্রান্সভেস্টাইট, গে, লেসবিয়ান, বাইসেক্সুয়াল। That is my own choice. So gender becomes my own choice. This very performative act, this very playing the performative role becomes my own choice. এইভাবেই সোসাইটি যেটা করে সবসময় ক্যাটেগরি অফ অপারেশন, হেটেরোসেক্সুয়াল, হোমোসেক্সুয়ালদের আরেক ধরনের বিহেভিয়ার, এরকম বলা হয় যে তারা মহিলাদের মতো বিহেভ করবে। মেল attracted towards another male is known as homosexual, তাদের এক ধরনের বিহেভিয়ার হবে। এগুলো এই কনস্ট্রাকশনগুলো সোসাইটি তৈরি করেছে, এবং এসেনশিয়ালি অনেক ক্ষেত্রে অনেক হোমোসেক্সুয়াল এবং হেটেরোসেক্সুয়ালরাও এই ট্র্যাপের মধ্যে পা দেয়। এবং বাটলার এটাকেই বলেছেন যে জেন্ডার ইজ অ্যান পারফরমেটিভ অ্যাক্ট। আমাদের সোসাইটিতে এই পারফরমেন্সটা আমরা কনস্ট্যান্ট করে চলেছি, আমরা এটাকে সারেন্ডার করছি। And Butler argues that during historical conventions and people's repetitive practice of citation, materialization, iteration, and sedimentation to become norm. So, আমার যে মেলনেস বা আমার যে ফিমেলনেস কোট আনকোট, এগুলো প্রত্যেকটাই হিস্টোরিক্যালি কনস্ট্রাক্টেড। হাজার হাজার বছর ধরে যেরকমভাবে পারফর্ম করা হয়েছে অ্যাজ আ মেল বা অ্যাজ আ ফিমেল, যেরকমভাবে হিস্ট্রি সোসাইটি আমাদের কনস্ট্রাক্ট করতে শিখিয়েছে, আমাদের ক্রিয়েট করতে শিখিয়েছে, সেটাই জেন্ডার নর্মে পরিণত হয়েছে, সেটাই নর্মাল, সেটাই নর্ম্যাটিভ বলে তুমি দেখতে শিখেছ। এই প্রশ্নটা জেন্ডার ক্রিটিক্যাল থিওরি থ্রু দিয়ে জুডিথ বাটলার কিন্তু তুলছেন, এবং এর ফলেই একটা সেডিমেন্টেশন ইন দ্য সোসাইটি। সেডিমেন্টেশন মানে এরকম পড়ি পড়ে পড়ে একটা সেডিমেন্ট ক্রিয়েটেড হয়, সেরকমভাবে জেন্ডারের কনস্ট্রাকশনও এরকম সেডিমেন্টাইজ হয়ে কনস্ট্রাক্ট হচ্ছে। বাটলার বলছেন to say that gender is performative is a little different, because for something to be a performative means that it produces series of effects. Something to be performative means series of effects, মানে অনেকবার বারবার করে এটা করতে হচ্ছে এবং তার প্রভাব বারবার পড়ছে। We act and walk and speak and talk in ways that consolidate an impression of being a man or being a woman. একটা বাচ্চা ছোটবেলা থেকেই পুরুষের মতো হাঁটতে জানে না, চলতে জানে না, সে দেখে দেখে শেখে। একজন মহিলাও তাই দেখে দেখে শেখে, লজ্জা পেতে শেখে, কোন জায়গাতে কিরকম এক্সপ্রেশন দিতে হবে সেটা শেখে। এইটাই সোসাইটি চিরকাল দিনের পর দিন ধরে তৈরি করে। সো জেন্ডারকে সোশিও কালচারাল কনস্ট্রাকশন থেকে এক ধাপ উপরে তুলে বাটলার প্রথমবার বলল জেন্ডার ইজ এসেনশিয়ালি
an act of performance. So gender is equal to constitution of identity, culturally and socially instituted through repetition of stylized acts through time. So gender becomes a constitution of identity, cultural and social identity, constituted through various repetition of stylized acts through time. যে স্টাইলগুলো দিনের পর দিন ধরে সময়ের ওপর দিয়ে বারবার দিনের পর দিন ধরে একটা ডিউরেশন অফ টাইম পিরিয়ড ধরে আমি সেটাকে বারবার প্র্যাকটিস করেছি। And what is act? Act is basically body language, bodily gestures, styles, movements, including language. Female language, male language, they're completely different. So stylized acts that must constantly be repeated. এমন একটা stylized act যেটা বারবার রিপিট করতে হবে। So এইভাবে gender constructed হয়। The repetition itself produces a set of behaviors and reified forms which appears as the natural configuration of bodies. Through this repetition, a natural configuration of bodies is being maintained, is being constructed. And that is the ontological code, the original matrix of gender. এইভাবে একটা সোসাইটি এই বারবার এই রেপিটেশনের থ্রু দিয়ে একটা জেন্ডারের অ্যাক্টকে পারফরমেন্সকে তৈরি করে এবং সেভাবে আমরা পারফর্ম করি। সোসাইটি দিনের পর দিন ধরে ম্যাসকুলাইন এবং ফেমিনাইন এইভাবে কনস্ট্রাকশনটা করে এসছে বলেই ধরো ডিফারেন্ট জায়গাতে ডিফারেন্ট ওয়েতে রিপ্রেজেন্ট হচ্ছে। একজন পুরুষের মতো করে, একজন মহিলার মতো করে। বাটলার বললেন এই পারফরমেন্সটা সোসাইটি ক্রিয়েটেড, এটাকে সাবভার্ট করতে গেলে আমাদেরকে পারফর্ম করতে হবে, ট্রান্সগ্রেস করতে গেলে আমাদেরকে পারফর্ম করতে হবে থ্রু পারফরমেন্স কেমন হবে? এরকম ন্যাচারালি এরকম লং টার্ম অ্যাক্টিং হবে না। স্টাইলাইজড অ্যাক্ট রিপিটেড নট ইন লং ডিউরেশন অর ইন লং পিরিয়ড। আমি সকালে একটা অন্যরকম ব্যবহার করতে পারি, বিকেলে একটা অন্যরকম, আমার কোনো একটা পার্টিকুলার টাইম অফ লাইফে আমি এক ধরনের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, তারপরে আরেক ধরনের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ। আই ক্যান কনস্ট্যান্টলি চেঞ্জ। এটা আমার নিজের অপশনের মধ্যে পড়ে, আমার নিজের অধিকারের মধ্যে পড়ে। আমি কেমনভাবে নিজেকে সোসাইটিতে রিপ্রেজেন্ট করবো সেটা আমার রাইটের মধ্যে পড়ে। তো এইভাবে যে নিজের বিহেভিয়ারকে কনস্ট্যান্ট চেঞ্জ করার এবিলিটি বা ক্ষমতা বাটলার দিলেন, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ জেন্ডার পারফরমেটিভিটি। ইন আর famous book that changed the complete paradigm of gender studies. I've already told you this is known as gender studies. Kudu number question porte pare. Gender studies, gender trouble, feminism and the subversion of identity. Gender trouble, feminism and the subversion of identity. It's a very influential works in women's studies, lesbian and gay studies, and has enjoyed widespread popularity across all forms of outside of the even traditional academic circles. So Butler criticizes one of the central assumptions of feminist theory. What is the central assumption? That there exists an identity and a subject that requires representation in politics and language. In politics, he always talks about identity politics. What is identity politics? For example, I am politicizing my identity. তার মানে কি? আমি আমার হিন্দু আইডেন্টিটিকে ভ্যালোরাইজ করছি, করে পলিটিক্স করছি। আমি ফর এক্সাম্পল আমার মুসলিম আইডেন্টিটিকে ভ্যালোরাইজ করছি, করে পলিটিক্স করছি। আমি আমার গোয়ালা আইডেন্টিটি, আমার দলিত আইডেন্টিটিকে ভ্যালোরাইজ করতে পারি, তাহলে আমি কাস্ট সিস্টেমে পলিটিক্স করছি। এর আগেরটা আই এম ফাউন্ডিং মাই পলিটিক্স বেসড অন রিলিজিয়ন। আমি যদি আমার জেন্ডারের উপর পলিটিক্স করি, আমি নারী না পুরুষ, আমি ধরে যাক নারী, দিনের পর দিন আমি কেন অপ্রেস, বা পুরুষ কিভাবে ভেরিয়াস rather hypocritical use of the domestic violence acts কেমন করে পুরুষদের বিরুদ্ধে ইউজ করা হচ্ছে, আইনি লড়াই লড়া হচ্ছে, মহিলারা লড়ছেন, সেই হিসেবে আইডেন্টিটি পলিটিক্স করতে পারি। ফলে আমার আইডেন্টিটির উপর দাঁড়িয়ে যে পলিটিক্যাল সিস্টেম চলে তাকে বলা হয় আইডেন্টিটি পলিটিক্স। কিন্তু বাটলার বলেন, ফর বাটলার উইমেন অ্যান্ড ওমেন আর ক্যাটেগরিজ কমপ্লিকেটেড বাই ফ্যাক্টরস সাচ অ্যাজ ক্লাস, এথনিসিটি, সেক্সুয়ালিটি। ফলে এই যে সিঙ্গল আইডেন্টিটি অ্যাজ আ ওম্যান, একটা ইউনিফাইড সিঙ্গল সলিটারি কনসেপ্ট, মনোলিথিক কনসেপ্ট অফ দ্য ওম্যান, এটা কিন্তু আর স্ট্যান্ড করছে না। যে মেনি উইমেন, মেনি প্রবলেমস, ফেমিনিজমস যে টরিল ময় বলেছেন সেটা ইমার্জ করছে। সো জেন্ডারের আইডিয়াকে উনি একটা ট্রাবলের মধ্যে ফেলছেন, একটা সমস্যার মধ্যে ফেলছেন। ফলে একটা এসেন্সিয়াল ইউনিফাইড কনসেপশন অফ ফেমিনিটি, অফ ফেমিনাইন সেক্সুয়ালিটি সেখানে ভেঙে গিয়ে এই মাল্টিপ্লিসিটি, মেনি উইমেনের আইডিয়া ঢুকে পড়ছে। গে তো এক্স্যাক্টলি উইমেন হয় না,
lesbian women, transvestite women, bisexual women, তাদের যে আইডিয়াগুলো ঢুকে পড়ছে তখনই এই ট্র্যাডিশনাল ফর্ম অফ পেট্রিয়ার্কি গুলিয়ে যাচ্ছে। So Butler thus eschews identity politics in favor of a new coalitional feminism that critiques the basis of identity and gender. The gender identity কনসেপ্টটাকেই অ্যাটাক করার চেষ্টা করছে। কোনো স্টেবল আইডেন্টিটি, কোনো স্টেবল জেন্ডার বলে কিছু হয় না। Gender is always performative in nature, and hence she is saying that body as a space for performance. Body as a space of performance, very important. Butler questions the notion that the body itself is a natural entity that admits no genealogy. Body is now not natural force that admits no genealogy. So body কোনো genealogy বা historical sense নেই, এই জিনিসটাকেই প্রশ্ন করছে। Body definitely is historically constructed, and she says that however the contours of the body clearly marked as the taken for granted ground or surface upon which gender signification are inscribed, a mere facticity devoid of value prior to significance. She says that how the contours of the body clearly marked as taken for granted, body কে কিভাবে taken for granted বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। এই বডিটা এসেনশিয়ালি ফিমেলেই বিলং করে, এসেনশিয়ালি মেলেই বিলং করে, এই ধরনের ইউনিফাইড কনসেপ্ট, এই ধরনের স্টেবল কনসেপ্ট তুমি কিভাবে ক্রিয়েট করছো? বডি কোনোদিন ফেমিনাইন বা ম্যাসকুলাইন হয় না, it is subject to performance. Building on the thinking of the anthropologist Mary Douglas, a famous anthropologist, outlined in her Purity and Danger, Butler claims that the boundaries of the body have been drawn or instate certain taboos about limits and possibilities of exchange. And hence আমরা বডিকে এভাবে কনস্ট্রাক্ট করি কারণ একটা দিনের পর দিন ধরে ওয়েস্টার্ন মিডিয়া হ্যাভ কনস্ট্রাক্টেড দিস homophobic notion that AIDS is a sexually transmitted disorder. You all know that AIDS brings about a kind of pollution. This particular sexually transmitted disease known as AIDS has been brought out by homosexuals or homosexual sexual activity, which is completely a myth. সম্পূর্ণ একটা বাজে কথা দিনের পর দিন ধরে এটা তৈরি করা হয়েছে যে হোমোসেক্সুয়াল সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটির ফলে সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ এইডস হয়। এটা একটা অত্যন্ত হোমোফোবিক এবং হেজিমানিক নোশন অফ সেক্স constructed by the Western media. So in Butler's idea, body becomes a multifarious space, a space for almost poetic creativity, a space for performance. তুমি তোমার মতো করে তোমার দেহকে, তোমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজকে পারফরমেন্সের মতো করে ইউজ করো। ইটস আ ওয়েপন, এটা অস্ত্র, তোমার মতো করে তুমি সেটা ইউজ করো। In particular, so in other words, Butler's claim is that the body is itself a consequence of taboos that rendered that body discrete by virtue of its stable boundaries. It's a taboo, and Western society, Western hegemony, patriarchal society always constructed body with some stable boundaries. Butler proposes the practice of drag show, drag কি সেটা আমি এর পরে ডিসকাস করবো। Drag is a kind of performance যেটা থ্রু দিয়ে ড্র্যাগ শো হয়, সেখানে তুমি মেল ফিমেল বিভিন্নভাবে পারফর্ম করতে পারো। ইট ইজ আপ টু ইউ তুমি কিভাবে পারফর্ম করবে অ্যাজ আ মেল অর অ্যাজ আ ফিমেল। দিস ইজ ড্র্যাগ শো। ইটস আ কাইন্ড অফ ক্রস ড্রেসিং এলিমেন্ট অফ পারফরমেন্স, যার ট্র্যাডিশন এলিজাবেথেন এজ থেকে রয়েছে, শেক্সপিরিয়ান ট্র্যাডিশনে রয়েছে। ফর এক্সাম্পল অ্যাজ ইউ লাইক ইটে ড্র্যাগ শো রয়েছে যেখানে মেল একটা ফিমেলের রোল প্লে করছে। ফর এক্সাম্পল দ্য রোল অফ অলিভিয়া and Viola as played in 12th Night. 12th Night a conception of role playing, cross dressing এর conception রয়েছে। এলিজাবেথন থিয়েটারে তো essentially ফিমেলরা অভিনয় করতে পারতো না, কোনো অধিকার ছিল না। They have been completely banned and censored from playing in the theater. So একজন young child একটা young adolescent boy একটা ফিমেলের রোল প্লে করতো। এর ফলে কনস্ট্যান্টলি জেন্ডার অ্যাজ এ পারফরমেন্স ওয়েস্টার্নাইজড কালচারে হয়ে এসছে ফ্রম 15th century, 16th century onwards হয়ে এসছে। Another example being Johnson's Epision or The Silent Woman, যেখানে কনস্ট্যান্টলি আমরা এই ড্র্যাগ শো, ক্রস ড্রেসিং, জেন্ডার পারফরমেন্স, ফ্লুইডিটি অফ দ্য জেন্ডার একটা ফ্লুইডের মতো, জলের মতো, যে কোনো সময়ই অন্যভাবে ইউজ করা যেতে পারে, একরকম মনোলিথিক ওয়েতে ইউজ হবে না।
তো এইভাবে বাটলার দেখালো যে this drag shows clearly evidence that ওয়েস্টার্ন সোসাইটিতে জেন্ডার এজ এ পারফরমেন্স দেখা হয়েছে। ইনফ্যাক্ট হারকিউলিন বার্বিন বলে একজন 19th সেঞ্চুরি ক্রস ড্রেসারের জীবনী নিয়েও জুডিথ বাটলার লেখেন, যেটা নিয়ে অলরেডি ফুকো লিখেছিলেন। ফুকো রোট শর্ট এসে, বাটলার ক্রিটিসাইজড ইট। সো বাটলারের কাছে জেন্ডার আইডেন্টিটিকে এসেনশিয়ালি ফ্লুইড নোশন, একটা লিকুইডের মতো পারফরমেন্স হিসেবে দেখছেন। সো বাটলারিয়ান নোশন অফ জেন্ডার আইডেন্টিটি আমরা বুঝলাম, যেখানে জেন্ডারকে উনি অত্যন্ত একটা ফ্লুইড ওয়েতে, একটা ফ্লুইড মানে একটা অলমোস্ট লিকুইড কম্পারিজন করছে, এবং বাটলারের মতো কোনো স্টেবিলাইজড নোশন অফ জেন্ডার নেই। সো she called this as a kind of gender performativity. So to say that gender is performative is a little different, because for something to be a performative means that it produces a series of effects repeated হচ্ছে। So gender, according to her, repetition of stylized acts through time, সময়ের উপর দিয়ে বারবার তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে তুমি নারী, আর তুমি পুরুষ, তুমি পুরুষের চরিত্রটা ভালো করে অভিনয় করো, আর আমি নারীর চরিত্রটা ভালো করে অভিনয় করি। যখনই কেউ সেটা করবে না, তখনই তাকে বলা হবে বাইসেক্সুয়াল, তখনই তাকে বলা হবে ট্রান্সভেস্টাইট, ক্রস ড্রেসার। এই সমস্ত নামগুলো ইনভেন্ট করেছে ওয়েস্টার্ন সোসাইটি। আসলে এগুলো প্রত্যেকটাই বিভিন্ন অত্যন্ত স্বাভাবিক বা নর্মাল এক্সপ্রেশন অফ সেক্সুয়ালিটি। নর্মাল অ্যাবনর্মাল কথাটা তো এগেন প্রবলেমেটাইজড, ভেরি প্রবলেম্যাটিক জোন। কিন্তু আমরা এটুকু বলতে পারি যে জেন্ডার অ্যাজ এ পারফরমেন্স 1990-তে জুডিথ বাটলারের একটা অত্যন্ত ইনোভেটিভ অ্যান্ড ইউনিক পজিশন রিগার্ডিং জেন্ডার। Moving on to the other schools of feminism. First, black feminism. I mean, already bolechi that black feminism developed out of the dissatisfaction from the other pure white feminine perspective, white female, তাদের আন্দোলনকে ঠিকমতো রিপ্রেজেন্ট করতে পারছে না, সেখান থেকে ব্ল্যাক ফেমিনিজমের জন্ম। Black women always suffer doubly. These black feminists said that they suffers most because it is because of the double blow, double colonization, being a woman and being black. So for them, while white women began to have access to some rights such as working in business and government works, black women are constantly being discriminated. Patricia Hill Collins wrote a famous book, Black Feminist Thought. This is another, again, a very famous book. It changed also the perspective of seeing gender in a completely different way. So this Black Feminist Thought by Patricia Hill Collins is a very important book regarding black feminism. আমি অলরেডি ডিসকাস করেছি খানিকটা intersectional feminism, what an intersectional feminism is. Intersectionality is basically a theoretical framework of understanding how aspects of one's social and political identities, একজনের social বা political identities তো multifarious হতে পারে, gender, race, class, sexuality, ability, say physically challenged কি physically challenged নয়, সব কিছু হতে পারে। তো এই যে পলিটিক্যাল আইডেন্টিটিগুলো তার অনেকগুলো রয়েছে, সোশ্যাল এবং পলিটিক্যাল আইডেন্টিটি, তার শুধুমাত্র একটা আইডেন্টিটির জন্য নয়, দুটো বা তিনটে আইডেন্টিটির জন্য সে ডিসক্রিমিনেটেড হচ্ছে। For example, a black woman might face discrimination from a company that is not distinctly due to a race, because the company does not discriminate against black men, nor for a gender, gendeরের জন্য ডিসক্রিমিনেট হচ্ছে অনেক সময়, because company does not discriminate against white women. তাহলে কেন? Because of a unique combination of being black and of being a woman. এই যে একটা ভেন ডায়াগ্রামের ছবি আমি দেওয়ার চেষ্টা করেছি, যেখানে ধরা যাক আমি হিন্দু, ফর এক্সাম্পল আমি হিন্দু হওয়ার জন্য এই পার্টিকুলার জায়গাটাতে আমি বিলং করছি। আমার হিন্দু মেল, যদি আমি হিন্দু ফিমেল হতাম তাহলে আমি তো ডিসক্রিমিনেটেড হতাম। তো বিইং আ হিন্দু অ্যান্ড বিইং আ ফিমেল, অর বিইং আ মুসলিম অ্যান্ড আ ফিমেল, যদি আমি হই তখন আমি এই পার্টিকুলার জোনে ডিসক্রিমিনেট হবো। যদি আমি হিন্দু আবার উইমেন, আবার তার সঙ্গে সঙ্গে আমি আই এম ডিসেবল, ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ, তাহলে আমি এই অংশটার মধ্যে পড়বো। সব কিছু দেওয়াই আমি ডিসক্রিমিনেট হই। দিস ইজ নোন অ্যাজ ইন্টারসেকশনাল ফেমিনিজম। ইন্টারসেকশনালিটি, যখন তুমি একটা মানুষের অনেকগুলো আইডেন্টিটি সোশ্যাল পলিটিক্যাল রেকগনাইজ করতে শুরু করছো, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ ইন্টারসেকশনাল ফেমিনিজম। Then another school emerges, that is sex positive feminism. What is sex positivity? It's a movement that began in the early
80s, একটা সময়ে there are certain anti-pornography feminists, what it is category ছিল. What are the main functions and activities of anti-pornography feminist? They strives to put forward the idea that women are being constantly commodified and objectified through this pornographical act. তার থ্রু দিয়ে উইমেন দেহকে বা অন্যান্য জিনিসকে কমোডিফাই করা হচ্ছে। তার এক্স্যাক্টলি অপোজিট নোশন হচ্ছে সেক্স পজিটিভ ফেমিনিজম, যেখানে দে আর সিইং সেক্সুয়ালিটি অ্যাজ আ স্পেস অফ ফ্রিডম, সেক্সুয়ালিটি অ্যাজ আ সাইট অফ সেলিব্রেশন। ইটস আ ফেমিনিজম invented around 1980s. It tries to oppose legal and social efforts to control sexual activities between consenting adults, whether they are initiated by the government, other feminist organization, or various opponents of feminist organization. They embrace sexuality. তারা বললো সেক্সুয়ালিটি একটা পজিটিভ এনার্জি হিসেবে আমরা দেখছি, হেন্স ইট ইজ নোন অ্যাজ সেক্স পজিটিভ ফেমিনিজম। 1980s, Susie Bright, a writer and activist, one of the first persons to be referred to as a sex-positive feminist. Moving on to this notion of the eco-feminism. What is eco-feminism? Eco-feminism is a particular derivation from eco-criticism. Eco-feminism emphasizes between the inextricable interrelation between women and nature. They said that the women and nature are equally interconnected with one another. Ma ebong tar songe songe nature as a mother figure. But it is the patriarchal society who always tries to dominate nature, just as they tries to dominate women. So they draws intersections between man's domination of nature and the oppression of women. Equate korche dutoke, and hence eco-feminism. Nature and women are both controlled, dominated, and exploited by the same cause, that is patriarchal hierarchy. Mistreatment of women has been equated with and mirrored by the mistreatment of nature. So ecofeminism connects exploitation and domination of women with the environment. Eri ar ekta chotto moto marginalized school hocche vegetarian ecofeminism. It tries to promote eating vegan foods, vegetarian foods, যেখানে কিলিং অফ দ্য অ্যানিমালকে তারা ধরে নেওয়া হচ্ছে এই একটা অ্যান্টি ফেমিনিস্ট অ্যাক্ট, এসেনশিয়ালি নেচারের অ্যান্টি ন্যাচারাল অ্যাক্টস অলসো। সো ecofeminism, vegetarian ecofeminism are all part of the third wave feminism. I've already discussed what a post-structuralist feminism is. I've already discussed তাকে post-structuralist feminism বলে। Three major most thinkers of post-structuralist feminism: Julia Kristeva, Luz Irigaray, and Helen Sixus. Transfeminism. Amy Koyama, Emikoyama, it's actually